Okay. Now we will discuss about expansion of matter due to heat. Expansion, when heat is given to the liquid, solid or gases, when a heat is given to the solid, liquid or gas substances, what happens? It expands. It expands and its volume will be increased. Its area will be increased. When it is cooled, it contracts its volume and decrease in its dimensions. Its volume will be decreases. As soon as volume decreases, the dimensions also decreases. Now we will discuss the expansion of matter due to heat. See, let us see this one. You are seeing the railway track. This is the railway track. So one track is there. This is another one track is there. Another one track. There should be a gap between these two tracks. Why the gap is there? Okay. Next, you can see next another one point. This is about solids. Now comes to the liquids. So here is the milk is there. Here is the liquid milk is there. When you given the heat to this milk, so milk should have same value? No. After getting the heat, the volume of the milk will be increases. It will be increases and flow out also. It will flow out also. See, another one thing, in the summer season, you see the trucks or cars. This is the car, you can think it. This is the car. It is traveling on the road. Or heavy truck is there. This is the heavy truck is there. So it is 16-wheeler or 12-wheeler truck is there. You are observing some sound in the summer season or in a winter season or rainy season. In summer season, so the tire will be burst. Tire will not be burst. The tube will be burst. What happened? The tube is fill up with the air, compressed air. That is the air. So when it is traveling on the road, there should be a friction between the tire and the road. Due to the friction, the heat will be produced. That heat will transfer to this gas. Then gas volume will be increases. So that time, if any weak point in the tube, that tube will be burst. Or very simple. ಸೊ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿದ್ದೀರ, ಬೇಸಿಗೆನಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರ, ಒಂದು ಬಲೂನನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತೀರಾ, ಬಲೂನನ್ನು ಊಬಿ ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಮಗು ಹಿಂಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಲೂನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಡೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದ ಅದರೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಸಿಕ್ತೋ, ಹೀಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್. ಹೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ಹೀಟ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್. ಯಾವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ವೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಹೀಟ್ ಆದಾಗ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೋಸರ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೋಸ್, ನಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫುಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ಲೋಸರ್ ಸೈಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ಯಾಪೇ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹೀಟು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹೀಟು. ಆವಾಗ ಈ ಟ್ರೈನು ಹಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಆದರೆ ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಇದನ್ನು ತಣ್ಣ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ, ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಲನ್ನು, ಈಗ ಹೀಟನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರ, ಸ್ಟವನ್ನು ಹೀಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ತನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮು ಈಗಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ಗೂ
ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಉಳಿದದ್ದು ಆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಈಗ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸೇ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಮಳೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೂ ಆ ಮಳೆ ನೀರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವೆರಡನ್ನೂ ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವೇನೋ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋದರೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು 100-200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಇವನು ಒಂದು 80 ಅಥವಾ 70 km/h ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರತಿ 100-200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸರಿ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಟೈರ್ಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಟೈರು ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಆದಾಗ ಟೈರು ಸವಿಯುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೀಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೀಟ್, when a solid or a liquid gas substance is heated, it expands and its volume will be increases. When it is cooled, ಅದನ್ನು ನಾವು ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ its volume will be decreases. This contraction and expansion takes place due to the effect of the heat. If you give on the heat, it will be expand. If you take out the heat from the matters, it will be contract. So now we will discuss one by one about the expansion of matters due to heat. Okay. So first note down this the definition. When solid and gas gas, liquid or gas. When solid, liquid or gas substances, gas substances are heated ನೋಡಿ, when solid or liquid or gas substances when heated ಅಥವಾ when a solid, liquid or gas substance are heated, it expands and increase in volume. It expands and increase in its ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಘನವಸ್ತು, ದ್ರವವಸ್ತು, ಅನಿಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಮೀನ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಶಾಖ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಶಾಖ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು? ಅದರ ಗಾತ್ರ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೀಟನ್ನು ಹೊರಗಡೆ, ಈಗ ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಹೀಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೂಲ್ಡ್, when these cooled ಅಂದರೆ solid, liquid and gases, when it is cooled, okay, when it is cooled, so when it is cooled, it will contracts and volume will be decreases. So volume will be decreases. So the expansion of, one by one we will take. First one, the most important, expansion of solid. The expansion of the solid due to the heat takes place in 3 steps or 3 ways. The first one is called as linear expansion. A second one is called as superficial expansion.
Third one is called as cubical expansion. Cubical expansion. In the solid, there are three ways of the expansion due to the heat. So first one is linear expansion. The same way you can take out the heat from the hot body of the solid, that is linear contraction. So this is linear expansion, very simple one. So in this, only length is only considered. So for example, here is a copper wire is there, long wire, or aluminum wire is there. You are seeing in the summer season, in the electric poles, the lines are so hanging like this, hanging like this, hanging like this. Okay. So see, so in the winter season, the electric pole lines are like this. In the summer season, their lines would be hanging like this. Okay. Because of heat. In the summer season, they heated by the sunlight, their length will be expand. In the winter season, it will be the nature will extract the heat from this wire, then the line, the length of will be contract. The length will be contract. See here. So length will be contracts. It will reduces. So it is not length. Sorry, what is having only a length, no breadth, no height. When the heat is given, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಳುವಾದಂತ ವೈರ್ ಇದೆ, ಈ ವೈರ್ ಇದೆ. ಈ ವೈರಿಗೆ ಉದ್ದವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿವಿ, ಅಗಲ ಇಲ್ಲ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಾಗ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅನದರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್, ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ತೆಳುವಾದಂತ ಶೀಟ್ ಇದೆ, ತೆಳುವಾದ ಶೀಟ್ ಇದೆ, ಶೀಟು ಉದ್ದ ಇದೆ, ಅಗಲ ಇದೆ, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇದೆ, ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಎತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಶೀಟು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದರ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಟನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲೆಂದು ಬರೀ ಲೆಂತ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿಡ್ತ್ ಇಲ್ಲ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಗಲ ಇದೆ, ಉದ್ದ ಇದೆ, ಎತ್ತರ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಓನ್ಲಿ ಏರಿಯಾ. ಶೀಟ್, ತೆಳುವಾದಂಥ ಶೀಟ್ಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೀಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಹೀಟನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆದರೆ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಕೇಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, an object is there. This is the object. It is having both length is there, breadth is there, height is there. L is there, breadth is there and height is there. ಉದ್ದ ಇದೆ, ಅಗಲ ಇದೆ, ಎತ್ತರ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತವೆ. ಲೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಹೀಟನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಇವು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದರ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಈಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್? ಸ್ಲೈಡ್ ನ So next we will discuss about the linear expansion. Linear expansion. So what is the linear expansion? When a solid is heated, its length increases. Well, it's very simple. When a solid is heated, its length will be increases. Is called as the linear expansion. See the example now here. So this is the one wire piece is there. Present ಇದರ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 mm ಇದೆ ಅಂತ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
100 mm ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇದರ ಟೆಂಪರೇಚರು ಒಂದು 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದರ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಒಂದು 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಷನ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 500 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಡ್ತೀನಿ, ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 25ದ್ದು 30 ಆಗುತ್ತೆ, 40, 50, 60 ಅಪ್ ಟು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿದೆ? 500 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತನಕ ಹೋದಾಗ ಆವಾಗ ಇದರ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಲೆಂತ್ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು 100 mm ಇತ್ತು, ಈಗ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಸೊ 100.01 ಏನು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 500 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್. ಈಗ ಇದರ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 100.01 ಇದೆ. ಮಾಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೆನ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್, its length will be increases. When a solid is heated, its length will be increases. Its length will be increases. Is called as linear expansion. Is called as linear expansion. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, when a solid is heated, we are considering only length, not breadth, not height. We are considering only length. When a solid is heated, its length is increases. Length is increases. Length will increases. Is called as, length is increases. This is called as, ಅಥವಾ it is called as is called as linear expansion. Is called as linear expansion. So next most important ಅಂದ್ರೆ coefficient of linear expansion. Coefficient of linear expansion. So first ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, next ನೋಡೋಣ.